Hello everyone, hope you all are doing well. In today's video, we will learn the phonic sound of letter E. The phonic sound of letter E. And some new words that start with letter E. And we will also learn how to trace letter E and some letter E related activities. So, let's start. In page number 28 of your World of Letters book, you will find letter E, capital letter E, in the middle of the page. And we will trace only that capital letter E with the help of our two fingers, that is index and middle finger. Index and middle finger. We will trace only the capital letter E with the help of our two fingers. So, let's start. পেজ নাম্বার 28-এ ক্যাপিটাল লেটার ই এর পাশে একটা স্মল লেটার ই আছে। যেহেতু প্রি নার্সারির বাচ্চারা এখন স্মল লেটারের কিছু শিখছে না, তাই জন্য এখন শুধুমাত্র ক্যাপিটাল লেটার ইটাই দুটো ফিঙ্গার দিয়ে ট্রেস করা হবে। সো লেটস স্টার্ট। স্ট্যান্ডিং লাইন, স্লিপিং লাইন, another sleeping line, another sleeping line. Letter E. Standing line, sleeping line, sleeping line, another sleeping line. Letter E. Standing line, sleeping line, sleeping line, another sleeping line. Letter E. The phonic sound of letter E is E. The phonic sound of letter E is E. E এর phonic sound হচ্ছে E. আমরা যে কোনো ওয়ার্ড যখন প্রনাউন্স করব তখন E দিয়ে করব। ওকে? So now we will learn some new words which you will find in page number 28 of your World of Letters book. বইয়ের পেজ নাম্বার 28-এ এই সমস্ত পিকচার্সগুলো অ্যালং উইথ ওয়ার্ডস দেওয়া আছে। বইয়ের পেজ নাম্বার 28টাই আমি বোর্ডে ড্র করেছি। সো দিস ইজ লেটার ই। ই সেজ এ। ই সেজ এ। ই এ এলিফ্যান্ট, এ এলবো, এ এলিভেটর, এ ইঞ্জিন, egg. Once again, E says A elephant, A elbow, A elevator, A engine, A egg. This is page number 29 of World of Letters book. At first we will mention the date as shown in the PDF file 21/07/20. Now we will read and trace this letter. So for this I am using a crayon of pink color, purple pink color. So this is letter E. E says E. E says E. Let's trace it. Standing line, sleeping line, sleeping line, another sleeping line. Letter E or E. This is letter E. E says E. Now we will trace it. Standing line, sleeping line, sleeping line, another sleeping line. Letter E or E. This is letter E. E says E. Standing line, sleeping line, sleeping line, another sleeping line. Letter E or E.
Now we will do circle the letter E. This is letter E. We have to find letter E among all these letters. So is this letter E? Yes, this is letter E. E says A. So we will circle it. Yes. Is this letter E? No, this is not letter E. This is letter D. D says D. So we will not do anything. We have to circle only the letter E. Is this letter E? Yes, this is letter E. E says A. So we will circle it. Is this letter E? No, this is letter B. B says B. So we will not do anything. Next is, listen to the story. Take Eli the elf to the elephants and color them. এই যে এলফটা আছে, এই এলফটাকে বলছে ইয়ের মতো করে এলিফ্যান্টসগুলোর কাছে নিয়ে যাও। ওকে, বাট এই যে বলেছে লিসেন টু দ্য স্টোরি, এই স্টোরিটা আমরা পরে পড়বো, এখন অনলি আমরা অ্যাক্টিভিটিটা করব। সো আমরা ইলিকে নিয়ে আসি এলিফ্যান্টগুলোর কাছে। কাম ইলি, ইয়েস, চলে এসেছে এলিফ্যান্টগুলোর কাছে ইয়ের মতো করে। ওকে, নাও উই উইল কালার দ্য এলিফ্যান্টস। Now we will color the elephants. One is mama elephant, one is baby elephant. Baby elephant is small and mama elephant is big. Now we will color the elephants. Elephant এ গ্রে কালারটা করলে একটু ডিপ করে কালার করবে। এখন আমরা মাম্মা এলিফ্যান্টটাকে কালার করছি স্ট্যান্ডিং লাইন করে করে। এরপরে আমরা ছোট্ট বেবি এলিফ্যান্টটাকে কালার করব। মাম্মা এলিফ্যান্ট কালারিং ডান। নাও বেবি এলিফ্যান্ট কালারিং। So, we have finished. I think you all have enjoyed the activities. পেরেন্টসদের উদ্দেশ্যে বলছি, বাচ্চারা যে যে লেটার শিখছে, যেমন আমি এর আগের দিনও বলেছি, সেই লেটারগুলোকে যে কোনো কোর্স গ্র্যানুয়েলের ওপর, চাল হোক, ডাল হোক, নুন হোক, বালি হোক, যার ওপরেই হোক, ওদের এই ট্রেসিংগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন। আর বাড়িতে চেষ্টা করবেন যে আপনারা তো যখন রুটি খান, যখন আটা মাখেন, বাচ্চাদের আটাটা না হাতে দেবেন। আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা অনলাইন ক্লাসে জেনারেলি করিয়ে থাকি, যে হ্যান্ড ওপেন অ্যান্ড হ্যান্ড ক্লোজ, ওদের এটাতে হাতের জোরটা শক্ত হয়, গ্রিপটা শক্ত হবে। তো একটু আটা নিয়ে সব বাচ্চারাই কম বেশি খেলা করে, তো সেই জিনিসটা একটু চেষ্টা করবেন যে গুঁড়ো আটাটা আমি বলছি না, মাখার পরে ওটা জল দিয়ে ওদেরকে বিভিন্ন শেপস বানাতে দিলেন, এগুলোতে ওরা ভীষণ মজা পায়। যেমন ওরা স্কুলে ক্লে মোল্ডিং করে থাকে, আর বাড়িতে যদি কারুর ক্লে থাকে তো ওয়েল অ্যান্ড গুড, সেটাও দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। এই উইকে ইংলিশের স্টাডি মেটেরিয়াল হিসেবে আপনারা পিডিএফ ফাইলে 3টে পেজ দেখতে পাবেন। তার মধ্যে দুটো পেজ তো পেজ নাম্বার 28 অ্যান্ড 29 ওয়ার্ল্ড অফ লেটার্স বুকের, যেটা ভিডিওতে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও বইয়ের আরেকটা পেজ করতে দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার 17। তো 17 পেজে দুটো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে একটাই পেজের মধ্যে। ফার্স্টে ওপরে যে ইনস্ট্রাকশানটা আছে, যেটা হচ্ছে ট্রেস দ্য সার্কেল অ্যান্ড কালার দ্য ফ্লাওয়ার্স, মানে সার্কেল ট্রেস করতে বলা আছে, ফ্লাওয়ারের মাঝখানে যে গোল করে সার্কেলটা দেওয়া আছে ওটা ট্রেস করতে বলা আছে। যেহেতু বাচ্চারা ইংলিশে এখনও সার্কেল ট্রেসিং শেখেনি, ওরা অনেক জিনিসে সার্কেল করেছে বাট ওরা সার্কেল ট্রেসিংটা শেখেনি, সেই জন্য ওরা আপাতত ওপরের ওই কাজটা করবে না। আমরা পিডিএফ ফাইলেও যে ছবিটা দিয়েছি, আপনারা পিডিএফটা খুললেই বুঝতে পারবেন যে ছবিটা ক্রপ করে দেওয়া হয়েছে, পেজ নাম্বার 17-এর ছবিটা। অনলি যে নিচের যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে, যে ট্রেস দ্য উইংস অ্যান্ড কালার দেম, অনলি সেইটাই ওরা করবে। মানে ওখানে কতগুলো বাটারফ্লাই দেওয়া আছে, বাটারফ্লাইয়ের উইংসগুলোকে ট্রেস করতে দেওয়া আছে। বাটারফ্লাইয়ের উইংস ইজ লাইক কার্ভ লাইন্স। যেহেতু ওরা লেফট অ্যান্ড রাইট বোথ কার্ভ লাইনই শিখে গেছে, সেই জন্য এই উইকে ওদের বুকের ওই অ্যাক্টিভিটিটাই অনলি করতে দেওয়া হয়েছে।
ওরা কালার পেন্সিল দিয়ে কার্ভ লাইনটা অনলি ট্রেস করবে, যেমন পিডিএফ ফাইলে দেখিয়ে দেওয়া আছে। তারপরে উইংসটার রং ওদের যেমন কালার ইচ্ছা সেটা দিয়ে ওরা কালার করতে পারে। এছাড়া প্রিভিয়াসলি ওরা যা যা শিখেছে, পেরেন্টসদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে একটু চেষ্টা করবেন সমস্ত কিছুর সাথে যেন ওরা একটুখানি টাচে থাকে, অবশ্যই যেন রিভাইজ করে। আর এছাড়া এই উইকে অ্যাক্টিভিটিস উইথ রাইম বুকের পেজ নাম্বার 16-এর রাইম হাম্পটি ডাম্পটি ওরা লার্ন করবে। তার ভিডিও লিঙ্ক অ্যান্ড ভয়েস রেকর্ডিং সব কিছু আপনাদের কাছে চলে গেছে। থ্যাংক ইউ।